Okay, there's few quantities that you guys need to know, especially electric potential dan potential energy. Tapi saya tambah sikit lah. In between those things, dia ada lagi satu which is work. Okay, so we're going to start with the electric potential. Okay, the symbol that we use is V. Okay, the definition for electric potential is that electric potential is work required. Work to bring. Saya lukis je lah. Saya tulis ayat panjang sangat. So ayat dia tu ada dalam nota kamu. So work required to bring a test positive charge from infinity to a certain point. So maksudnya kalau kamu ada, let's say this is my test charge, I put this one as Q0. It is initially is at infinity. Okay, and then it brings closer to the, basically they want to bring closer to the certain points at this point. Kan, this is point A. Okay, so the work required to bring from infinity to this point is what we call the potential. Okay, the key thing about potential is that it depends on the distance from the charge. So this is the charge Q. Okay, so we have a formula of V equals to KQ over R. So V here is inversely proportional to the R. So at certain point, you have a certain V. So if I move closer, so I will have a different V. So dekat sini kan. So let's say this is my VA and then this will be my VB because you have a different R. So different R will produce a different V. And then the line that I draw just now is actually equipotential lines. So you have to be able to draw the equipotential lines lah. Contohnya untuk single charge, katakan kamu ada positif ataupun negatif, saya juga satu je lah. So let's say if I draw the negative one. Okay, so electric field lines, kamu ingat tak ke mana direction dia? Keluar ke dalam? Electric field. Dalam. Yes, because this one is negative charge. So electric field masuk dalam. Ni yang before this kita belajar lah. Equipotential line is what we call the line that is 90 degree to the electric field. So kalau dia macam ni, dia akan jadi circular lah. Okay, so the dotted line is the equipotential line. Apa maksud equipotential line ni? Dia dekat satu line ni, dia punya potential adalah equal. So maksudnya kalau dekat sini, VA dengan VB, as long it is on the same line, walaupun dia dekat the other side, so VA is equals to VB. Tapi kalau dia dah jump dekat VC, then you have a different potential. Okay, it need to be 90 degrees to the electric field. Okay, so significant dia nanti bila kita discuss pasal work. So nanti kamu akan belajar lah work tu apa, and kalau kamu nak gerakkan dia, as long as on the same equipotential line, there's no work done. Tapi kalau kamu nak bergerakkan dia ke different equipotential line, then you have to apply some work ataupun work done tu daripada system itself. So far boleh follow ke tak? Boleh sir. Okay, we are going back to the equation here. So the unit for electric potential is actually volts. Okay? And the most important thing here is that it is actually a scalar quantity.
Scalar je lah yang sepadan. So kalau scalar maksudnya, if you have a negative charge, negative Q, you have to put the Q with the negative sign. So include the positive and negative sign for Q. You have to substitute. Berapa banyak Q. Kalau negative charge, letak negative Q. Itu je dia punya cara dia. And kalau kamu nak buat the next procedure, V tu ada negatif kan, bawa je negatif tu ke mana-mana. So the negative tu you just leave it over there lah. Okay, so previously I told you that V is inversely proportional to R. So you can see that if the charge is positive, kalau kita cakap pasal charge positif, macam kat atas tu, so basically you have a positive V. Sebab apa? Yang ni rumusnya memang positif. Yang tentukan dia positif atau negatif hanyalah dia punya Q. So kalau Q dia positif, so V dia pun sentiasa positif. So the graph will look something like this. So as it goes further away from the charge, so let's say this is the position of the charge. I label this one with V. So this is your charge dekat sini. And as it goes further, then you can see that the values for V ni decreasing. Daripada besar, dia menurun. Okay. So for positive charge, V decreasing as it goes further from the charge. But then if you have a negatively charged, kat tengah-tengah center tu adalah negative charge. So this is a negative charge. So you have a negative V. Betul tak? Kat sini jadi negatif. So the whole thing jadi negative. And the graphs actually dekat belah bawah lah. Okay, again, if it goes away, if it goes further away, then you have a V actually increasing. So dia terbalik. Kalau potential tadi, V dia decreasing. So kalau positif, V dia decreasing. Tapi kalau negative charge, V dia increasing and it goes further from the charge. Boleh faham tak? Any question? Okay, kalau tak ada kita proceed. Yes, sir. Okay, good. So, in terms of calculation for V, dia sangat simple. Okay, soalan ni biasa cakap, okay, calculate the potential at A. So, kamu kira je, you gunakan rumus ni. Ada satu formula je. Kira potential dekat V. Kiralah dekat V. Find the difference between A dengan B. Tolak je lah mana-mana, tak kisah. For delta V, it doesn't really matter VB tolak VA ke apa. Tapi kalau kamu nak kira work, benda tu matters. Okay, now we want to talk about work. So those things are very related to work. So tadi kalau kamu ingat definition dia, potential ni adalah work done to bring from infinity to point A. Lepas kita ada definition lagi satu, which is work itself. So work ni adalah work done untuk bawa dia daripada point A to point B. Dia terbalik sikit. So if I'm going to take the same diagram, copy the same diagram. Okay. So kalau bawa daripada infinity ke point A, itu adalah V, potential. Kalau work pula, dia daripada point A untuk bawa ke point B. Okay, this is what we call work done. Okay. So again, this is a scalar quantity. So kalau scalar ada positive and negative lah. Work is time of energy. So the unit will be in energy, joule. And then scalar quantity. Okay, kelas saya tulis. So the formula for work is actually Q delta V. And delta V is very simple. Biasanya kita tak Q naught lah sebab yang bergerak tu adalah test charge. So this is a Q naught. So Q naught
delta V tu mestilah V final tolak V initial. Mesti. You have to read the question carefully. Tengok soalan dia tu cakap dia bergerak daripada mana ke mana. Charge tu bergerak daripada mana ke mana. Kalau dia kata from A to B, that means VB tolak VA. Kalau dia kata A to C, then C tolak A. C to A tolak C. Dia mesti final tolak initial. That's the key part. Kalau kamu ikut tu, then tak ada masalah. Again, this one is a scalar. So obviously you have to substitute positive and negative for Q. Okay. And then kamu dah kira V tau sebenarnya. Kalau Q yang ni kan, kamu dapat positif negatif, masukkan je lah. Kalau V tadi, kamu dah kira dapat positif or negatif, again, you have to include inside here. Whether it's positive or negative. Jangan hilangkan daripada yang sebelum ni. Apa lagi nak cakap? Lupa tak. Okay, so Q ni, work ni, dia boleh jadi positif or negatif. At the end of the day, work ni boleh jadi positif ataupun negatif. Dia lain sikit dengan V tadi. V tadi dia positif atau negatif solely depends on whether the charge is positive or negative. Tapi yang ni dia depends on whether work tu done external work ataupun by system. Okay. Cara nak bayangkan dia sangat senang. Okay. Kalau kamu ada positive charge kat sini, and then let's say if you have a negative charge, kalau kamu nak tarik further away, do you have to apply work ataupun dia boleh bergerak sendiri by itself? Kamu rasa ni, saya tanyalah soalan. Do you have to apply work if you want to pull positive and negative charge away further from each other lah? Yes. Yes, you have to apply work. So this is what we call a positive work. Okay. Sebab apa? By itself, positive and negative tu dia akan attract towards to each other. Kalau kita lepaskan dia merapat lah. Kalau kita nak jauhkan dia, kita kena apply some work. Okay. Itu adalah positive work. Tapi kalau kamu biarkan dia, ini adalah negative work. So maksudnya, katakan ini ada equipotential line saya. Let's say this is VB. Dia ada VC. And then let's say I have VA. So that means if I want to bring B to A, it is a positive work. Positive work for moving. Sorry. Negative work. Saya cakap pasal B dengan A. So, negative work for moving from B to A. Positive work for moving from B to C. Okay, and if you want to calculate again, you can use work equals to Q naught delta V, where delta V is V final minus V initial, and if you calculate, you should get exactly like this. Answer dia yang sama ada positif atau negatif tu. Biasanya kamu kira dulu, dah dapat tu baru dia tanya apply work ke tak apply work. Itu pun jarang lah dia tanya, tapi kadang-kadang dia tanya. Okay. Sir, yes. maksudnya dia ke kanan jadi positif lah, ke kiri negatif. Dia bukannya ke kanan ke kiri, dia lebih kepada sama ada kamu nak jauhkan daripada positif dan negatif ataupun dekatkan dia. So dia boleh jadi dia belah sini kan, ke kiri, ataupun dia boleh jadi yang ni negatif. So kalau ini negatif, dia cerita dia lain lah. Kalau ini negatif, dua-dua ni negatif, by right dia akan repulsive. So kalau dia ke kanan, adakah dia positif atau negatif work? Kamu rasa? Boleh tak bayangkan? Saya lukis. Okay, saya faham. Faham Okay. Kita cuba one more example. Let's say now I have a negative charge kat sini. Okay, and then I have a negative charge over here as well. This is my Q naught, this is my Q. Okay, biasanya kita labelkan yang bergerak tu sebagai test charge, which is Q naught.
Yang fix tak bergerak tu adalah Q. Sometimes dalam exam student confuse mana yang bergerak, mana tak bergerak. That's the problem jugalah. So kalau dia nak jauhkan macam ni, ini work ni positif ke negatif? Siapa yang buat kerja? Sistem ke kamu? Sistem. Sistem, okay good. So kalau sistem dia mesti negatif. Kalau kamu nak rapatkan dia pula, kamu kena apply work. So kamu kena positive work. Kena tambah work lah, baru dia boleh dekat. Understand? So sistem negatif. Yes, sistem negatif. Kalau kita nak external, dia positif lah. Kita tambah kerja kan. Kita kena buat kerja, dia positif. Yang kita tu orang luar lah, external. Okay, faham. Alright. So, kalau kita belajar dulu-dulu chapter 5. Work dengan energy ni sangat related. In fact, work is equals to delta U. So, the next part we will discuss about U. Dia ada satu point tapi dalam nota kamu pun dia tak ada check kasih contoh apa yang mana work is equals to delta U. Ni gunakan konsep from previous one lah, work energy theorem. Tapi dia jarang tanya pasal ni. So most of the time dia tanya pasal U je. U is what you call potential energy. Tadi potential, ini dia sebut energy. And once you said potential energy, immediately we think of U. Okay, the unit stay in joule. The formula is U equals to K Q over R. It's in joule. Scalar quantity. So you still have to include positive sign ataupun negative sign. Okay. And then, if I'm not mistaken, the hardest that they can ask, I have to check of the learning outcome. Maximum dia boleh tanya adalah 3 charge. Okay, so let's say if you have a 3 charge punya system. Okay, kita buat 2 dulu. Katakan dia ada 2 charge je. Okay, kalau 2 charge, kamu hanya ada 1 potential. Setiap satu relation between 2 charge, dia akan produce 1 potential. Harap kamu faham kot maksud saya. Contohnya yang ni, kamu ada 1 potential. Katakanlah ini adalah Q1 and this is Q2. Dia akan produce 1 potential we call U12. Tapi kalau saya tambah lagi 1, see if I put it one more over here, then yang ini katakan ini adalah Q3 then my Q1 dia akan ada interaction dengan Q3. So itu akan produce 1 potential lagi. Call this one as U13. Okay. And then between 3 and 2, dia ada potential ke tak? So setiap satu relation antara 2 charge, dia akan produce 1 potential. We call this one as U23. So if the question want you to calculate U, potential energy, U for the system, okay, you can use U total ke ataupun U123 and you just have to add up everything. At most dia boleh tanya 3, so at most is 3 lah. Dulu dia boleh tanya banyak, sekarang dia dah tak lah. So the last part ni memang sangat senang. For me this is the easiest part lah yang pasal potential ni. Cuma make sure kamu punya U ni cukup. Jangan buat 2 je, dia ada 3. Kalau ada 2, you ada 1. Tapi bila kamu ada 3, you have 3. Okay, for summary on what we learned today,
kita belum habis ya, jadi kita buat latihan. I just want to summarize everything. We learn about three main quantities. Okay, number one is about potential. V equals to KQ over R. Q ni Q yang produce potential tu. Dia yang tak bergerak tu, dia yang kat tengah-tengah tu. Okay. So the unit here will be volt. Okay, and then you learn about work. Work here is Q naught delta V. So the Q naught here is the test charge. This is the moving one, the one that is moving, that moves around. Where delta V there is equals to V final minus V initial. Sebab apa saya tak nak kamu confuse? Sebab dalam V ni nanti, kamu akan masukkan nilai KQ over R. So yang KQ over R yang dalam ni sebenarnya yang tak bergerak tu. And if you calculate, you should get the same answer kalau kamu terbalik pun. Tapi dalam exam, kalau dalam PS, PM, kadang-kadang dia strict. Dia kata student tak faham kalau terbalik tu. So, disalahkan lah. KU sama dengan KQQ over R square. Yang tu tak ada masalah. Yang last part tu tak ada masalah. Between yang V dan W ni, kalau kamu mesti confuse, saya try sedikit. Okay, so maksudnya yang ni, charge kat tengah ni, dia produce equipotential line. Okay, so kalau saya nak kira V dekat sini, saya mestilah gunakan nilai Q tu. So if I want to calculate VA, I have to use KQ over RA. R tu jarak daripada center to A tu lah. Tapi kalau saya ada tiba-tiba ada test charge, I put a test charge over here, and then dia nak gerak daripada, nampak pula dia, kita apa. Dia nak gerak from there to there. So yang bergerak ni adalah Q naught. Tu maksud dia. Okay, I hope you guys can see lah. Okay, ada soalan? No, sir. Okay, good. So the quantities. So include positive and negative Q. So I repeat this so many times because this is extremely important. So this is the only time that you have to include lah. Yang previously untuk force, untuk kita belajar sebelum ni, electric field, you don't have to include the negative sign. But here you have to include. Okay, that's the difference. Okay. Now kita try buat soalan. Maybe kita buat soalan 10 dulu. So dia kata dekat figure 1.9 tu ada 3 equipotential lines. Okay, it's drawn around a point charge. Line A is potential of 10, line B is potential of 8, and line C is potential at 5. Is the point charge positive or negative? Justify your answer. Positif ke negatif? Kita ada A, B dan C. Positif, sir. Positif. Okay. Saya lukis ni terbalik saya terbalikkan dia yang sama je, tak ada masalah. Kenapa kamu rasa dia positif? Sebab dia positif. Yes. Semua positif. Mana nak tulis? Tak malah. VB sama dengan positif 8 volt. VC sama dengan positif 5 volt. Okay, exactly like that lah. Exactly because of that. So, like I told you before, the formula for V is equals to KQ over R. So, the one that determine whether it is positive ataupun negative, yang V ni kan sama ada positif atau negatif adalah dia punya Q. So, you can see that all the numbers are positive. So, it means that
the middle over here is positive as well. So point charge is positive because V is positive. Ataupun kamu boleh cakap lah, or SR increase, V decrease. Itu pun boleh. Right? That one is based on the graph that I show you before. So yang mana kalau dia pergi further away, V dia decreasing, it means that the charge is positive. Okay, that one's easy. A, yang B pula. A charge of 3 microcoulomb is placed on line C. Okay. Line C dia letak charge. Okay. Charge ni positif ke negatif? Saya tanya kamu. Positif. Sebab apa? Sebab dia tak kata pun dia negatif. So, dia positif lah. Kalau negatif, dia akan letak negatif 3 microcoulomb. Okay, so this one is positive. Calculate the work required to move the charge along line C for one circumference and returning it to starting point. So, dia bawa daripada sini. Pusing. Ke situ balik. Work done. Berapa? Dia mesti final tolak initial. Okay, final dia dekat V berapa? V apa? VA, VB, VC. Soalan. Itu adalah soalan. Oh, sorry. Dia daripada VC pergi ke VC kan? So final dia V apa? W0 medium lah. Final dia V. So dia daripada VC. So final dia kat VC. Tolak initial dia adalah VC. So dia sama. Potential dia sama. As long as it's on the same line. So this one is 0. Boleh tak? Can you guys understand? Boleh faham. Okay. So even sebenarnya kalau dia start daripada same point and dekat same point, itu ibarat tak buat kerja lah. Kalau macam kamu belajar dulu kan, kamu tolak dinding tak bergerak. So there's no work done on the wall. Sama je. Tapi yang ni sebab kalau dia gerak daripada sini pun, dia berhenti kat sini. Kadang-kadang dalam exam dia kasi macam tu lah. Dia kasi 2 point dekat atas equipotential line yang sama. So kalau kes macam ni, dia bergerak tapi V dia tak berubah. So in that case, dia 0 joule lah. Kalau dia daripada C, dia gerak ke B, dia patah balik ke C, still 0. Sebab apa? Final dengan initial je yang kamu masuk dalam formula. Okay, let's try to look at the second part. Muat tak dalam ni? Muat kot. Number 2, dia kata find the work required to move along the radius circle from C to A. Okay, ada book dia pakai CA, ada book dia pakai AC. Again, it really depends on how you interpret it. So as long as it's consistent, should be okay. So same formula, data V. Yang penting, bila kamu buat yang mana tolak mana ni. Okay, apa tolak apa? A tolak C ke C tolak A? A tolak C. Okay, akhir tolak initial. Okay, lepas tu masuk je nilai. Kalau kalau Q0 dia adalah negatif, kamu letak negatif. Tapi ini dia positif, so positif 3. Sebenarnya positif tu kamu tak perlu masukkan, tapi saya letak sebab nak tunjuk yang kamu kena masukkan kalau dia negatif. VA tu adalah positif 10 minus positif 5. Again, positif tu tak perlu masuk. So 10 tolak 5, 5 tolak 3, which is 15 lah. 15 microjoule ataupun 1.5 times 10 to the power of negative 5. Okay, can you guys understand? Any question? No question, sir. Okay.
So key thing untuk work tu, ramai student bila dapat work tu dia takut sikit. So work tu sebenarnya kamu tengok dia mula mana, akhir mana, itu je. Lepas tu jangan confuse mana yang gerak, mana yang tak gerak. So kalau kamu draw, dia tak ada masalah. So sebenarnya yang tadi tu case dia daripada C ke A, saya lupa nak lukis. So dia bergerak daripada sini pergi ke sini. So as long as you draw, shouldn't be a problem. Cuma dalam exam biasanya dia suruh kamu kira V tu lah. Yang ni V dia dah diberi. So macam senang sikit, senang gila. Tapi dalam exam dia suruh kira V dulu and then dia suruh kamu kira lah. Macam biasalah kalau daripada asalnya dah ada negatif dekat V tu, bawa je dia. Okay, let's try to look at question 15. Okay, question 15. Tutorial. Page 23. Again, I'm going to give you 1 minute. Cuba baca jap. Okay, dah baca belum? Dia kata 3 point charge 10 nanocoulomb each placed at each edge of an equilateral triangle of side 50 cm as shown. Okay, saya try lukis balik. So, kamu ada 3 ketul. Charge 1, 2, 3. So, one is positive. The other 2 is negative. The values of the charge are the same. 10 nanocoulomb, 10 nanocoulomb, 10 nanocoulomb. The distance, because this one is equilateral triangle, is the same lah, 0.5 meter. I change to meter straight away. Okay, calculate the potential energy of the system. So soalan dia nak apa? Kadang-kadang student confused tau, ini V ke U? Ini V ke U? Soalan nak V ke nak U? Nak U? Nak U. Sebab apa dia ada sebut energy. So, once it say potential energy, ada energy je, immediately dia adalah U. So, formula for U adalah KQQ over R. Okay, and then in this case, ada berapa banyak U? Tiga. Okay, very good. So, let's see if I put this one as Q1, Q2, and Q3. Then that means I will have U sebabkan interaction between charge 1 and charge 2, U1 and 3, U2 and 3. Okay, so my U of the system ataupun U total ataupun U123 is equals to U12 plus U13 plus U23. Now it's just a matter of pressing your calculator. Senang sangat. Tapi itulah kadang-kadang student dia tak dapat jawab. But for me, this is the easiest part of this chapter. Maka dia pun banyak itu yang best. Kalau betul lah. So it will be K, saya buat satu step by step. So K Q1, Q2 over R12. K Q1, Q3 over R13. K Q2, Q3 over R23.
Okay, K dengan R dia kebetulan sama. R dia kebetulan sama. So I can factorize those value. So it will be 9 times 10 to the power of 9 divided by R dia adalah 0.5. And then Q1, Q2 tu dia darab 10 negatif 9. Sebab dia nano kan. Jadi kat sini. Tapi saya tak muat nak buat kat bawah ni. So saya buat nano je lah. Okay, Q1 dia adalah positif. So positif nano. Q2 dia adalah negatif 10 nano. Tambah Q1 dia adalah positif 10 nano. Q3 adalah negatif 10 nano. You have to be careful buat yang ni step by step ni slow lah. Negatif Q, oops. Negatif 10. Okay. Running out of space. So, saya buat di sini sikit. Negatif 10. Okay. Cuba tekan calculator. Berapa kamu dapat? Sebenarnya darab 10 negatif 9 tu kamu boleh bawa keluar. Betul tak? Nano tu. Tapi itulah. Kamu kena be careful sebab dia nano square lah. So kalau tak biasa jangan bawa keluar. Negatif 1.8, 10 kosong negatif 6. 1.8 je. Yes. Okay, the unit would be in joule. Sebenarnya adalah joule. Okay, so I just can check. I think the answer is correct. Check jawapan kat belakang. Yes, correct. Okay, now the next question kata determine the value of potential energy when one of the negative charge is changed to positive charge. Oh, dia kata yang negatif tu, satu tu tukar positif. Is the value increase, decrease or remain constant? So, maksudnya kalau saya tukar yang ni jadi positif, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku dalam calculation saya, Q2 tu jadi positif. Di sini jadi positif. Sini pun jadi positif. Okay, so kalau ini dua positif, yang asalnya negatif dekat term pertama tu dia jadi positif kat sini. Tapi yang kat belakang ni dia jadi negatif. Asal dia positif, tapi dia jadi negatif. So by right, dia akan cover balik lah yang satu tambah jadi tolak tu kan. So dia sama je jawapan dia. Sepatutnya. But to be sure, you have to redo. Cuba kira balik. Do the whole thing. Buat balik. Okay, yang ni dia macam senang. Sebab dia punya 0.5 tu sama. And then nilai charge dia pun sama. So you can imagine lah dalam exam kalau you kasi different charges, different sign convention, different distance. So it might look slightly complicated, nampak macam complicated tapi sebenarnya sama je.